Ujambo popote ulipo mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya na karibu katika taarifa zetu za Dira ya Hope TV jioni leo. Jina langu ni Dolly Mbuvi. Na Daktari David Oginde ameapishwa rasmi kama mwenyekiti mpya wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC kwenye hafla iliyoongozwa naye Jaji Mkuu Martha Koome. Oginde ambaye ni askofu mstaafu wa kanisa la St. ameahidi kufanya kila jitihada ili kuzuia na kukabili ufisadi kwa manufaa ya Wakenya na taifa kwa ujumla. Dickens Luvanda alihudhuria hafla hiyo. Kufuatia kustaafu kwa askofu mkuu Eliud Wabukala mnamo Januari baada ya kuhudumu kama mwenyekiti wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC kwa muda wa miaka 6, askofu mstaafu wa kanisa la St. sasa amechukua hatamu za uongozi. I, Dr. David Adang Oginde, having been appointed chairperson of the Ethics and Anti-Corruption Commission, do swear that I will at all times obey, respect and uphold the Constitution of Kenya and all other laws of the Republic, that I will faithfully and fully, impartially and to the best of my knowledge and ability discharge the trust, perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment without fear, favor, bias, affection, ill will or prejudice. Daktari David Oginde akiwa ameandamana na katibu wa EACC Twalib Mbarak amelishwa kiapo cha ofisi Jumanne alasiri katika majengo ya mahakama ya upeo jijini Nairobi kwenye hafla iliyoongozwa naye Jaji Mkuu Martha Koome. I would want to appreciate all who have been involved in the recruitment process from the Public Service Commission to Parliament for the open and transparent interviews and vetting process that culminated in the unanimous approval of my nomination and appointment. Oginde aliandamana na mkewe Nancy Oginde kwenye uapisho wake, akiahidi kuhakikisha kuwa jinamizi la ufisadi lililoikodolea macho Kenya linaangamizwa kutoka nchini kupitia kila idara. Aidha, amewasihi Kenya kwa wenye maadili mema ikiwa kweli wana nia ya kuhakikisha swala la rushwa linakomeshwa. Corruption is our worst enemy in this country. It is deep-rooted, it is widespread, it flies high to the heavens and continues to adversely impact every sector of our public life, and especially the most vulnerable people in our society. There is no doubt that this is the one thing that we must work at taming, if not eradicating. Kuhusu swala la ikiwa ataweza majukumu ya mwenyekiti wa EACC kutokana na uhusiano wake wa kidini, Askofu Oginde amesema anaingia katika makao makuu ya EACC katika jumba la kituo cha maadili au Integrity Center kama Mkenya mwenye ari ya kuboresha maadili nchini, wala asichukuliwe kwa misingi ya kidini. This post is not for a religious leader. It's for a Kenyan who feels that they would want to make a difference. And so I don't come just as a religious leader, but I come in as a person who has passion for integrity-based society, and we want to do our best. Certainly my religious background gives me even greater passion and some, I would say, some competence in terms of promoting a value-based, value-driven society. Hata hivyo, Jaji Mkuu Koome amempongeza Oginde na kuelezea imani yake kwa utendakazi wake kama mwenyekiti wa EACC. Koome amemtaka Oginde kuwa mstari wa mbele ya kufagia maadili maovu na kunadhifisha taifa kutokana na ufisadi. I therefore urge you, together with the other commissioners and staff of EACC, that you discharge your mandate. As you discharge your mandate, you always bear in mind that Kenyans have vested in you a very huge responsibility of leading the war against an enemy that we have all identified and confirmed, the enemy of our nation, which is corruption. Dickens Luvanda, Dira 9th TV.
Shukran sana Dickens Luvanda kwa taarifa hiyo. Na tukisonga mbele ni kwamba awamu ya pili ya zoezi la ufukuzi wa makaburi inaendelea katika msitu wa Shakahola kufuatia kugunduliwa kwa makaburi mengine 20 huku watu 65 zaidi wakiokolewa kutoka vichakani ikiwemo miili miwili. Watu 25 kufikia sasa wamekamatwa kuchunguzwa ukionyesha kuwa ni husika katika kesi hiyo ya mhubiri Paul Mackenzie. Gloria Musimbi na zaidi. Waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki amerejea katika kaunti ya Kilifi kusimamia awamu ya pili ya kufukuliwa kwa miili katika msitu wa Shakahola baada ya zoezi hilo kusitishwa kutokana na hali mbaya ya anga baada ya miili 112 kufukuliwa siku zilizopita. Watu 65 zaidi waliokolewa kutoka vichakani ikiwemo miili miwili kufukuliwa Jumanne asubuhi. I would like to confirm that until this hour we have rescued a total of 65 persons, including 2 that were rescued this morning, and the search and rescue mission is ongoing as we speak. So that number hopefully will rise. But up to now, I am informed that we have rescued a total of 65 persons, and many of them have been taken to hospital for stabilization. The children have been taken to rescue centers, and we are hoping that we will register more success in our search and rescue operation. Kulingana na Waziri Kindiki, watu 25 kufikia sasa wamekamatwa huku uchunguzi ukionyesha kuwa ni wahusika katika kesi hiyo ya mhubiri Paul Mackenzie. Profesa Kithure Kindiki ameonya kuwa amri ya kutotoka nje kutoka jioni hadi alfajiri katika ranchi ya Chakama, kaunti ya Kilifi bado inaendelea. We are zeroing down on the Tier 2 and Tier 3 perpetrators who aided Mr. Mackenzie to cause this injury that he has caused us in this forest. We have made tremendous progress, and we will be arresting and charging more second-tier and third-tier suspects in the coming days, and some of them are not within this locality, but we have an idea where they are, and very soon we will be making further pronouncements on other key arrests. Akizungumza aliporejea kusimamia awamu ya pili ya kufukuliwa kwa miili katika msitu wa Shakahola, Kindiki amesema wizara yake inafanya mipangilio ili kudhibiti njia maalum ya kuwapa waandishi wa habari uhuru wa kuripoti hali ilivyo huko Shakahola. We have made arrangements from the time I was here. I am informed that every day our representatives of the media is able to spend the day with the teams there and come back during the briefings as one of your own who can attest to what is provided for the public. So once again, we've nothing to hide, but all of us cannot go there, because if we all go there, we can't control what we are doing, and if we can't control, we might end up with images that give rise to legal consequences, not only for the media houses, but for the government of Kenya. But we have nothing to hide. Kindiki amesema kuwa miili mingine inakosa baadhi ya viungo kufuatia upasuaji uliofanywa na serikali. Ranchi ya Chakama yenye ukubwa wa ekari 50,000 imesalia kuwa eneo la uhalifu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mbali na hayo, mtazamaji, ni kwamba Rais William Ruto hii leo amekutana na Rais wa Israel Isaac Herzog katika makazi yake jijini Jerusalem. Mkutano huu ulifuatia kuwasili kwa Ruto kwa ziara ya kitaifa ya siku 2 nchini Israel. Kulingana na Rais Ruto, teknolojia ya kisasa ya kilimo nchini Israel itaendesha ajenda hii ya mabadiliko makubwa. Kenya na Israel zitashirikiana kuondoa vikwazo vya kibiashara kati yao na kupanua ushirikiano katika biashara, kilimo, usalama na teknolojia. Baadaye Ruto alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kusema kuwa kutokuwepo kwa safari za ndege za moja kwa moja kati ya Kenya na Israel ni kizuizi kikubwa ambacho kinaendelea kutatiza biashara na utalii. Hata hivyo, aliona kuwa Kenya na Israel
zina vivutio vya kipekee vya kimataifa ambavyo vinaweza kuendeleza ukuaji wa utalii. Israel and Kenya are dear close friends, and we welcome you wholeheartedly to the Holy Land and the land where the Bible, you walk the Bible and you see it for yourself. And since I know that we both share the love of the Bible, it gives me a special pleasure to host you here with your wife. We see this as a very important turning point in the upgrading of the relations between our countries. We could do so much more in terms of business relations in all fields of agriculture, trade, science, and energy, and all other fields of joint cooperation. We are grateful to you for your friendship with us in the international forums, and we believe that the real story is to enhance the relations between our future generations and people to people on so many fronts. We have an additional 8 MOUs that are being worked on in different sectors. I am very keen on matters to do with health. As you are aware, Kenya has identified health as one of our priority areas. We're looking forward to working with you on blue economy. Mm-hmm. We have huge potential in the blue economy space that is untapped and that needs investment and cooperation, and I am very confident that Israel can share with us your experience and work with your technology and work with your expertise in that space. And of course, on matters to do with security, and we also want to see how we can bring the private sector into this space. Na muungano wa madaktari nchini KMPDU umeibua wasiwasi kuhusu hali ya huduma za afya nchini, ukitaja uhaba wa hudumu wa afya ambao hujawahi kushuhudiwa katika hospitali za umma kote nchini, miongoni mwa masuala mengine. Katibu mkuu wa KMPDU David Atela ametaja masuala kama vile ukosefu wa ajira kwa hudumu wa afya na kucheleweshwa kwa malipo ya mishahara ya hudumu walio katika mafunzo, yani interns, kuhatarisha huduma za afya zinazohitajika sana na utekelezaji wa ajenda ya afya kwa wote UHC. Hati na taarifa hiyo. Madaktari humu nchini chini ya muungano wa KMPDU kwa mara nyingine tena wameibua wasiwasi kuhusu malalamishi yao ambayo hayajatimizwa, miongoni mwao uhaba wa hudumu wa afya na ukosefu wa serikali kuajiri wahudumu zaidi pindi wanapohitimu. Akihutubia wanahabari baada ya kufanya mkutano na zaidi ya madaktari 300 kote nchini, katibu mkuu wa KMPDU David Atela amesema kuwa kushindwa kwa serikali kuajiri wale walio na mafunzo ya matibabu na ujuzi kunalizuia taifa kuwa na huduma bora za afya katika hospitali za umma. Ingawa nchi haina madaktari, ina ukosefu madaktari takriban 50,000, na hapa tuko na madaktari 4,000 ambao wametimu, ambao wanafaa kwenda hospitali kusaidia wananchi na wajiandikishwa. Na pia tunaona serikali na wanasiasa wakizungumzia wakisema kuwa wanataka kufanya UHC ambao inaitwa Universal Healthcare. Sasa kutokuwepo na Universal Healthcare kwa njia gani iwapo wafanyikazi hawajandikwa? Itakuwepo na Universal Healthcare aje iwapo madaktari ambao wanafaa kufanya kazi wako nje? Kenya itachukua Kenya miaka 50 ili tukue na madaktari ambao wanahitajika, ile ratio of 1 to 1000 kulingana na WHO. Atela sasa ametoa wito wa kuajiriwa kwa hudumu wa afya zaidi, akibainisha kuwa uhaba huo umesababisha wagonjwa kusubiri kwa muda mrefu kuhudumiwa na wahudumu wa afya ambao tayari wana kazi nyingi wanapata malipo duni na hawana motisha. Counties na ministry lazima wazingatie na waweke pesa ili waandike madaktari. Tunaona kuna ongezeko ya ushuru. Utapataje ushuru unaongezwa juu madaktari hawajaandikishwa ili watengeneze economy? Ama daktari wakiandikwa wote watakuwa wanaleta ushuru ambao inatakikana. Kwa hivyo ni muhimu serikali angalie mambo ya kufanya employment. Atela pia amefichua kuwa wamekuwa na kikao na maafisa wa Wizara ya Afya kuhusu kucheleweshwa kwa malipo ya wahudumu wa afya walio katika mafunzo, akibainisha kuwa wataondoa huduma zao katika hospitali kote nchini ikiwa hatua hazitachukuliwa na malalamishi yao kuangaziwa. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati.
Na zaidi ya wanafunzi 1800 chini ya udhamini wa Equity Wings to Fly kutoka mkoa wa Pwani wamefanikiwa kupitia mpango ushauri unaolenga kuelimisha ili wawe viongozi mahiri na mfano ya kuigwa katika jamii. Akizungumza katika shule ya kitaifa ya Shimo la Tewa mjini Mombasa, afisa mkuu wa uendeshaji wa Equity Group Samuel Kirubi alisema chini ya mpango wa kila mwaka uongozi usawa, wanafunzi wanakuzwa ili wawe mifano ya kuigwa na maisha yenye kusudi katika jamii na jinsi wanavyoweza kustawisha maadili katika uongozi wao. Chini ya mpango huo, alisema wasomi hao wanawekewa mazingira ya kazi ya kitaaluma na kujifunza maadili. The program has been able to see almost 55,000 kids through the education pillar for the group. Success rates around 83% are able to pass to the university. So these annual congresses clearly shapes them, gives them the focus in terms of excellence in academic. But beyond that, we also focus about character, because we'd like to mold a novel person who is an overhaul in terms of expectations in the society. So the program joins into what is called Equity Leadership Program, where after they do their Form 4, those who excel very well, they get an opportunity to work for the bank under the paid internship before they join university. So they learn more about values, they learn more about a working environment, then they join the universities. And during the university period, they also get a chance when they go for breaks to come and work in the bank. What we focus more on the fellowship is the character aspect, the values. How do we build values in them? Because as much as you'd want to hinder them getting into activities, I think the key thing is to explain to them why do you need not to. So that's the aim of the Congress. We speak to them about the values, about how to build character. So the aim is to encourage them from academic excellence, but beyond that, as I said, create a human being who has values for a purposeful life and who can become also a leader in the society. So that's the critical element. This happens every year in terms of the whole country. The numbers, this year we are speaking to in excess of 20,000 students, both the Form 3s and the Form 4s, and it happens every year. Na wadau wa elimu katika kaunti ya Taita Taveta wameshtumu wazazi wanaoruhusu wanafunzi walio nyumbani kujiingiza katika shughuli za kutafuta pesa, jambo ambalo limechangia matokeo duni katika mtihani wa kitaifa. Wakizungumza katika mkutano wa viongozi wa shule ulioandaliwa katika shule ya upili ya wavulana ya Timbila huko Taveta, viongozi katika eneo hilo walilaumu wazazi kwa kutowajibika kuwazuia watoto wao kutojihusisha na biashara za bodaboda miongoni mwa kazi zingine zenye pesa za haraka. Hata hivyo, machifu wa eneo hilo wametakiwa kuwa waangalifu na wanafunzi wanaozunguka mitaani kwa kizingizio ya kukosa karo ya shule. Tumekuwa na changamoto nyingi sana, especially kwa performance zetu. Zile entries za university ambayo ni C+ and above, shule zetu zingine hata hazijakuwa zikiweza kufikia hapo. Ndio maana tumekutana na wazazi leo, representatives wa wazazi, representative wa viongozi wa dini, representative wa elimu na sisi viongozi kuweka vichwa pamoja. Sasa tutashirikiana na walimu pamoja na OCS, OCPD pamoja na wale maofisa wa kotini ili kuhakikisha kwamba wale wazazi ambao wanakuwa wagumu kutekeleza wajibu wao kwa watoto wao tunawachukulia hatua na tunawashtaki. Kuna watoto wengine ambao wanajiregister na NEC na wakishamaliza registration wanapotea. Wanakuwa ni bodaboda wengi. Kwa hivyo tumejulisha security iangalie wale watoto ambao hawaendi skuli. Serikali kupitia kwa elimu wamejitolea kwa kila hali na mali. Na benki ya Standard Chartered imezindua mpango wa tawi ambao ni mfumo wa kidijitali ambapo teknolojia inatumiwa ili kuunda jukwaa la biashara la kielektroniki linaunganisha wakulima na wateja wa kibiashara kwa wakati halisi. Msururu wa dhamani ya chakula na kilimo unaunganisha wakulima milioni 2 na wateja milioni 1 za biashara katika muda wa miaka 5. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu Kariuki Ngari, mpango wa tawi unatimiza lengo la kukuza uvumbuzi, kuwekeza katika teknolojia ya kifedha na kuchunguza mifumo mbadala ya biashara.
The idea behind SC Ventures from Standard Chartered Bank was to develop alternate business models that can solve a problem not only in one market, but across our footprint. So there's always been plans with every of our business model to make sure that we can expand them beyond geographic boundaries. We started with Solve, as you heard. The hypothesis was first established in India, right? That's where we actually went and launched Solve for the first time. We then brought it to Kenya. We're taking it to Ghana, Malaysia, and Vietnam. Similarly with TAVI. TAVI is a problem statement that actually is present in all emerging markets. We have an in-house team of experts, and we have a quality assurance and control expert within the TAVI team who ensures that the produce right from the farm gate to the processing fulfillment center into the client's kitchen is safe, and we've checked the quality throughout the entire process. So we have a team of experts. The most important thing for us is to ensure that there's consistency of supply, listening to the consumers, who is the commercial kitchens, because really TAVI is not taking the offtake from the farmers to go and sell it to open market. We only supplying to the commercial kitchens, and that's why we are spending significant amount of time recruiting commercial kitchens. So there's a ready supply. And then when you've got a ready supply, a ready uptake, then you get the farmers. And then the farmers come on the platform and you connect the two. So that is our business model. Our business model is to link commercial kitchens and farmers. So as we are calling it, from farm to fork. Na kufikia hapo sina la ziada, mpenzi mtazamaji. Shukrani za dhati kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Tupatane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Doli Mbuvi, na kutakia usiku mwanana.